La Randa és una periodista i analista egípcia que viu pel que sé entre Londres i el Caire, que l'amiga Lourdes ens la va recomanar molt ferventment com a persona que coneix a la perfecció la situació, i per tant d'entrada li agraeixo que estigui aquí amb nosaltres, de la mateixa manera que ho farem amb els altres intervinents després. Per tant li dono la paraula directament. Randa, the floor is yours. Thank you to be here. And well, thank you to the CatDem Foundation for inviting me here. I'm very happy to be back in Barcelona. It's a place where I've been coming maybe for about 10 years now. I mean, have seen things happening, talking, over the years about the situation on the southern shore of the Mediterranean. And well, I was very happy to collaborate with Afkar, and it was in Afkar actually that maybe I was fortunate to have written an article right before the transformations that have taken place in the Arab world, predicting what was going to happen, unlike many very stars in the world. I mean, all this, you remember that, you know, in all the experts in the United States, all the well-paid, you know, millions of dollars paid in expertise to predict what was going to happen in the Middle East. No one was able to see the thing coming. And the whole thing was so simple, and as go down to places like Egypt, for example, and see, I mean, that people are sitting on the volcano, and the volcano is going to explode at any time, and it did. Perdó, sorry, just one second. Està sortint pel canal 1 la traducció? Sí? Està sortint pel canal 1 la traducció. Sorry. Sorry, you want me to repeat? No. It's the question of sorry. The translation. Yeah. No, yes, no, poteixis. Oh, yes, okay. Yeah. Well, I'm being asked to repeat the last idea of what the volcano. Ja està, Àngel? Okay. No, well, the idea, and I was just introducing myself and saying that I've been participating in activities organized by Barcelona and many institutions, the EMED and others here in this city for about 10 years, and because of that, I was fortunate to be asked by Lourdes right before, I mean, in 2009 or 10, in one of my collaborations with Afkar Ideas, I was fortunate to have announced what was about to happen, and it did happen. I remember, well, I wrote an article called Egypt busca su futuro, or something like that. L'Égypte cherche son avenir. Egypt is searching for its future, where I presented facts that were telling that the region was sitting on a volcano, and that unlike many expert stars in Washington, in London, and everywhere, who were totally blinded, were unlike the millions of dollars that it's invested in them, they were unable to predict a fact that was growing, and that just needed for them to go to the streets, go to the countries where they are entitled to, supposed to know perfectly, and talk to people and see that well, the whole thing was about to explode, and it did. That was I have already said, so I'm saying it again. Well, I mean, I've been following.
well, when I received this invitation, I was very happy to come, even though I would have liked to come to speak about Egypt in more hopeful times in the past few years. But I totally understood that, I mean, the people, youth, and those, the real actors who were, who were the agents, the actors for change, who were rightly the ones who should have put, I mean, to have asked to speak about what they went through. And I have seen that, you know, I mean, amazing young people, amazing, bright young actors who have sacrificed their lives, their safety, have been called, and who were perfectly capable of seeing the big picture and talk about it, I mean, maybe better than many analysts. And unfortunately, they have not been given the floor as much as they should, since I mean it's been a chaotic scenario since, I mean, the revolution happened in January 2011, because there were many forces trying to gain the attention of the world. And you have seen, I mean, experts who did not emanate from that area, who worked for different trends of thought and political forces, who were living abroad, were living in the US or in Canada or in the United Kingdom, who were not even Egyptian most of the time, speaking for the certain forces in Egypt, for instance, the Islamists, who most of them, I hardly saw Egyptians speaking for Egyptians, for Egypt in the past few years. It was as if, you know, the Egyptian voices were silenced, and the other voices living abroad were the ones who made who came to the stage and made a reality, have built a reality which was, I mean, not always very similar to what was going on in Egypt. So, well, let me organize myself, because if otherwise I'll stay 2 days here talking about. Well, I'm talking today, I mean, when I was coming here, my husband said, well, prepare your presentation. I said, well, I don't think I'll need it, because, you know, the best way to do it is not talk in the capacity of a journalist or even an analyst, because nowadays in Egypt we have too many of them, but in the capacity of a traumatized Egyptian. You know, traumatized people speak a lot, and they have a very clear picture. And you know, nowadays in Egypt we see ourselves as, especially me, the revolutionary forces whom I hope to be representing, having two children, two grown-up young people, children who have been injured, who have participated entirely from the process in many ways. I won't say now, not talk about now. But as a, you know, when something goes wrong, and when you see you have had an opportunity in life and you don't take it, and things go wrong, you keep telling yourself, oh my God, what did I do wrong? What went wrong? And you go through the whole process, and that's when you see very clearly what happened. And in Egypt today, when we look back to the past 3 years, that's exactly how we feel. I mean, we have had an opportunity to transform the country, and we didn't take it. Things went wrong, and we are back to zero. So what happened? I mean, we were there in January 2011. I mean, the world have seen us on Tahrir Square. We became the symbol of a fight for freedom for 2 entire weeks. The Tahrir Square did not leave the TV screens of all the channels all over the world. I mean, and that has not happened. I mean, it was the best documented uprising ever. Tunisians did not get that attention. We became, you know, I remember in Oxford, I was attending a seminar there
in the past few years. And one of the experts talking said, you know, the revolution, the Arab uprising, which started in Tahrir. Yeah. And they did not start in Tahrir, they started in Tunis. We had the same here. Yeah, and in the imaginary of people, that, you know, because of what happened, it stayed for history, and, you know, as Tahrir symbolizing, I mean, this trend of beginning of the spark, which is wrong, because history says it happened in Tunisia, and but, you know, that's what. So and it was an amazing opportunity. I mean, we got rid of Mubarak, which, you know, in the wildest dreams of any Egyptian, no one could imagine. Oh my God, Mubarak leaving in that way, going away. I mean, going to prison. And well, 4 years, almost 3 and something, 3 years later, we are here with nothing, having gone back to a situation which is worse than the last days of Mubarak. What we are going through today in Cairo, it's worse than the last years of Mubarak. There's less freedom, there is less, and God knows where we are going to from now. But my reading of what happened is a little bit slightly different from what many of you have tried to present here. Maybe a little slightly different from even what Lourdes is saying, because I have a point of view of my own, which is actually is maybe a point of view of many. Whoever Egyptian you bump into today, and I think because everyone knows, people have got so interested into politics that, you know, people are very alert and aware of what happened in the past years. Well, I have some comments. Some comments about the questions that have been raised here on, Islamists being Democrats and all these issues. You know, the situation is more complex. I mean, than, you know, even the West and many have been willing to present. There was lots of well-paid strategists, communication strategists, the brightest ever I've seen, who have built the brightest communication strategies to present a reality which did not reflect what was taking place on the ground. I had seen myself fighting many times with people, highest experts in Chatham House. I mean, all these dinosaurs of expertise speaking, creating a reality which, you know, it was more reflecting their ideologies than what was taking place. So, you know, well, okay, they say, let's start with the the elections. I mean, the fact that Islamists made the revolution. What we see in Egypt, I mean, anyone in Egypt say, you know, I mean, Muhammad Habib, who used to be part was the deputy supreme guide in the past, and he left the Islamist. He went on TV, and I heard him saying that a few days before the gathering at Tahrir, a few days before the revolution, the 25th of January, the supreme guide, cupola, how you call it, the cell, supreme guide cell of the Muslim Brotherhood were gathering, and they said, you know, these are a bunch of kids. What they are doing is going to lead nowhere, and we'd rather not to join and not waste our time. That's what Muhammad Habib said on TV, and we are not joining. That's what there were decisions for the first few days. The whole thing took momentum, and they said, oh, there are too many people there. And they said, no, okay. A few days later, they said, no, we're going down because the whole thing is well, we need to. So this is why they became, to Egypt, known as those who have ridden the revolution, لركبوا الثورة.
not those who made the revolution, but those who rode, not ridden, but rode the revolution. And everyone in Egypt knows that, and speak about, and we will, anyone from the revolutionary camp will tell you that. Anyone who will come here, Hani Shukrallah, or anyone in Egypt will come, will say exactly the same thing. So, so they became known as those who rode the revolution, and they were the first ones who decided to dialogue with the regime, with Mubarak, who left the square to speak with Muhammad, with Suleiman, how you say, the former, no, it's Suleiman, the one, security chief, Omar Suleiman, who they went to who sat on a table to dialogue, to discuss with Omar Suleiman and the representative, when, I mean, the revolutionary forces had absolutely refused to do that. Later, I mean, they started a number of machinations, which only became known to us because they were secret. They started, I mean, meeting secretly the military and agreeing on some, I mean, future scenario of them coming to presenting them what they were doing on the ground and themselves as a political force. And the military apparently decided to listen to them and to plan a scenario where they would rule the country. And that was very clear when on the referendum of the 19th of March, they have set and they have stood against the revolutionary forces with the military to show a little bit their muscles and saying, oh no, I mean, we have this mobilization power, and it was meant to maybe show the military that they were able to mobilize large numbers of people on the ground. So, and I remember, and that was not even clear, that was not even, I mean, known. I mean, we didn't even have evidence of that, which we have today. But I remember in January 2011, I had come here to Barcelona, and in front of Lourdes and an audience, I said, I mean, the military and the Islamists are plotting something. They are similar, and they are plotting to take over. They are cooking, and I mean, how you say, transition, and where I mean, they are on the same side. That became clear. Of course, we have a very traumatic transition. Many of the revolutionary camp had called for the constitution to be written before the elections have taken place, which the military have not wanted, because they had planned something with the Islamists. We have had this parliamentary elections before the constitution, which was against the will of the revolutionary camp. The Islamists, who were the best organized forces on the ground, won massively. The Islamists and the Salafists, having earned very heavily financed by Qatari money, have won these elections in January. In December, so when was that? I don't remember. It was November, December 2011. And which was okay. I mean, we have accepted the elections, and luckily, for many, these elections have shown what the Islam, I mean, the Salafis and the Muslim Brotherhood were capable to elect. In many ways, a totally fascist parliament, with people who did not seem very honest, who would say something and do something totally different. And luckily, all these people were portrayed on TV, on the parliamentary sections every day. And the Egyptians started seeing that, and I said, "Oh my God, are these the guys who we have elected?" I mean, I remember having spoken to so many people, people who had put some faith
on them as a movement. So they are Muslims, they represent Islam, and people, poor people, simple people, and they said, no, these are not the guys whom I want to speak for myself. They are a bunch of, I would not even say what they were how they were described. They said, these are not people whom I consider as being capable to present me or to rule for me. This is what happened between the parliamentary elections and the presidential elections in June. And what the consequence was that, after having won massively the parliamentary elections, they lost a huge space of support. And in the presidential elections, there were many candidates. The opposition have committed huge mistakes. They have spread their votes on three candidates, which was disastrous for them. And these have, the opposition votes ended being spread being wasted on three candidates, when the only two blocks which represented ideological single, the opposition had were represented by three candidates, and you had at one side, at one stream, the Islamists being represented by one candidate who was Mohammed Morsi. First it was Khairat al-Shatir, and then it became Mohammed Morsi. And on the other side it was the candidate of the Fulul, who was the former regime, who was Ahmed Shafiq. The whole thing is really unclear, because everything indicates no one knows exactly. Where the opposition lost, and we had these two candidates passing to the second round of the elections, and we have had this second round of election in extreme opaque. It was when some groups in the West have very kindly helped, not helped or really, and today they are considered persona non grata in Egypt, but Americans mainly have insisted in put their name and portray the elections as being transparent, when they were not, when they have had access to a very, very limited space on what the elections have taken place. We have, for better or worse, we have had these two candidates who were very close. No one to this day knows exactly who won these elections, if it was Shafiq or Morsi, because to this day the Shafiq court, the Shafiq group are contesting in courts, in Egyptian courts, that they have won the elections. But the results, when on my life, maybe the elections that took the American president, not Obama, the one, Bush, the elections who have taken Bush to the presidency, which have taken I don't know how many days or weeks to be decided. In Egypt, it was the same. We have the elections, the results were not announced immediately. It took the military or whoever was in charge of holding it an entire week to announce the results. I find it extremely difficult to give legitimacy to results that have taken more than a week to be announced, and which are being contested to this day in courts. But of course, many external forces have contributed for these results to be legitimized. It was all artificial. The Islamists turned out to have a huge, extremely powerful network
and a bright communication strategy which came immediately afterwards, announcing to the world. And of course, we had debates gathering the Americans and Patterson, the Carter Center. You have a week. And I remember myself discussing with President Carter in London. I've met him a few weeks later on occasion on Nelson Mandela's birthday. He was still alive. And I told him, I mean, what you are doing is not going to help. And he said, no, I mean, the Islamists have won. And I said, well, it's not clear. And he said, well, maybe you know better than me. And there was a whole opacity. I mean, the Carter Center did not have, I believe, maybe I should not, well, I've told that to him, and I take responsibility for what I say. They did not have the access they have had to give the legitimacy to the elections that they have given, and it all went into a total communication strategy, the whole world and the media, and of course, I mean, the issue of they have won the legitimate elections immediately went all over the world, and it tried to pass to history as the first elected president. Okay, well, we have swallowed that. We have given, as Egyptians, as a revolutionary force, we said, okay, we will accept that. We're not going to discuss, we're not going to contest. We'll swallow this and we'll turn the page. Let's give Morsi the chance to govern democratically. And actually, the revolutionary forces on the second round have stood. Wael Ghonim and Ala al-Aswani and Saifuddin, the father of Ala al-Fattah, and Mona Saifuddin al-Islam, and many other forces of the revolutionary camp stood with Morsi and said, well, okay, we're standing with you, and let's give a chance for you to govern democratically. And that have taken place for many months. Morsi have said he was going to appoint a woman Christian, as a vice president. And that was what he said the day he was elected. And then he said he will have many advisors, and most of them are from the left. And he has started to rule in the coming months. And of course, all these people who have many of them, or most of them, have been in Tahrir, hoped to be included into the decision making. And that took few months until they started to realize that they are going to, they had been deceived, and they had fallen into the trap when giving their support to Morsi, and they were there just to play the clowns, to play the comparse, and little by little, one by one, one of them started to hand their cart of started to resign, and we found himself by November as alone, and he started to complain that the deep state was not collaborating into bringing his people, who were mainly cadres from the Muslim Brotherhood, to replace the people from the deep state. And I thought that was so naive. I mean, because deep state has been there for a long time. And, no one was going to be able to replace. I mean, I think you had to negotiate if you wanted to get rid of them. It's not by replacing your own cadres, you're replacing them by your own cadres who are Islamists, who are not going to, from a revolutionary point of view, are certainly not better, and are not going to bring reform at all, just replacing corrupt deep state or corrupt Mubarak people by corrupt Islamists or Muslim Brotherhood or Salafists, because they were behaving, the way they were behaving did not bring any indications that they were willing to provide any reform.
the security apparatus served very well his intentions. He did not make a single effort to change, to promote any change into security apparatus. To the opposite, he started using them for his own benefit. He found that it was very good the way security apparatus was conceived, because that's exactly what he wanted to use to impose his own reform or transformations into the society. From to the world. Of course, I mean, there was this machine bringing to the West, I mean, all the complaints that the Islamists had, when the complaints of the revolutionary camp did not come at all. They stayed on the Egypt, on the inside Egypt, and it was very frustrating for someone living abroad in London, where I live, and having to participate in all these debates, and having to speak. And as it seems, people agreed with me, but the people sitting on the panel were the ones defending the agenda, which has been very well organized and elaborated, and to come to the West through from the point of view. I mean, when you convey your idea in the big capitals, or in Washington and in London, they pass to the rest of the world. I mean, it's a matter of a minute. I mean, you have that's the way it's portrayed to the world. Well, it has lasted for a while, but it did not survive. Going back to the chronology, Morsi found himself alone as Lourdes have very well said, by November 2012. I mean, the Egyptians have when he and it had very much to do with the support he received from America. You remember, Lourdes, the day he issued the constitutional declaration was the 22nd of November. Okay, on the 21st of November, he had received for the first time in history that huge praise by Hillary Clinton, of being presented of men of peace who have played a miraculous role in bringing together the factions, of playing as a mediator in resolving a crisis with Hamas. So it was, when he said, okay, Americans are in my pocket, I can do whatever I want. This 22nd of November, less than 24 hours after he has received this public praise, and I was, amazed to see that Hillary Clinton has already presented Morsi as being, the man of the year. Time magazine wanted to do that too. They have, and 24 hours later, he comes up with a constitutional declaration which has given him more powers since Tutankhamun. Has more powers than Mubarak has had. And of course, when he did that, he has killed, any hopes that have been put on him. And people went down to the streets, and I was there on that day. I was in Egypt, and I was watching on TV how the constitution was being debated, and it was chaotic. It was frustrating. The way the constitution has been voted, it's all for me. It's personal. My daughter got married on the 30th of November, and we were sitting on the hairdresser watching on TV at the way the constitution has been passed, and it was comic. It was absolutely comic, because it took few hours, and people said, you cannot pass a constitution in few hours like this. You cannot vote on the constitution of Egypt, with no discussion at all, and in front of the nose of the population. So and it all went patata. It was as if we are not taking into account anyone. We have the Americans with us, and okay. Yes, I know I always need to be told to because I'll just finish this point, and I'll just go on the two very quickly on 3 points that I need to talk about. You have, and I think Lourdes have already depicted more or less how people have risen against him, and unfortunately
well, there was hopes. I mean, has been given the opportunity to rule democratic, and had he accepted to rule with the different coalition forces, with the different political forces, he would have stayed in power, stayed in power, being democratic, having less power, because Egypt is a melting pot of the Islamists. Represent one faction of the Egyptian society, but not the entire. The Egypt is an extremely diverse country, and he would have won elections today, lost elections tomorrow, but he have stayed into the political arena. They have not wanted that. They were afraid to disappear. I don't know exactly. They didn't want to rule democratically. It was shown by all means in their coming. The way they have behaved in the coming months. They have fell out with the military in that November. It was the first moments when the military were supporting them in November, when the opposition forces have said, well, we do not agree with what's going on. The military said, no, you should get together and resolve your differences. They have not wanted to do that. They said all the way they thought the military would not raise against them. The society started to mobilize against them and on the 30th of June, the idea was not to have a military coup. Those who have pushed for a military coup to take place were themselves the Islamists, Morsi, because the idea was, when Sisi went to talk to him, the idea was to hold early elections. And what's the problem with holding early elections? People really cannot. There is no. People will not accept it. If people will raise, and we're going to enter a civil war if you are going to stay. And he said, no, I'm a legitimate president elected, and so on and so on. And the military had to. We had to know, it was against everyone's will. Who would want the military to intervene? But he thought he was backed by the US, and he was. All the way, the US stood very firmly on the back, supporting Morsi, and he thought US, Qatar, Turkey are going to keep me in power, and that did not happen. Unfortunately, I think he knew the war would stand against a military coup, which was a right thing to do. And had he accepted to step down, maybe he would have lost the upcoming elections, but the Islamists would have stayed in the political arena, which was a healthy thing for Egypt. Why not, continue to win, to gain support, maybe lose in the coming elections, but maybe you have but they have not wanted that. They have not wanted to continue. No, they wanted to rule everything by force, and even to throw Egyptians in the arms of the military. What was happened? That's maybe a mindset, an authoritarian mindset. They have no capacity of ruling in a democratic atmosphere. They need to have people to be ruled by force. They only accept it. And now, the post 30th of June is what you know. It's a very sad situation. We of course, the security apparatus. Lourdes, one thing I disagree with you. We have an unacceptable situation now where we have a political, the military and the security apparatus ruling the country. But again, who are the ones who are giving the pretext for the security, say there is no other way to deal, or there is no other way. That we started, a scenario where you have terrorism, bombs, Sinai emerging, and it was, of course, there were lots of mistakes made, pushed by different sides. Of course, what happened in Rabaa,
I mean, it was of course, it was a mistake. I mean, the invasion of Rabaa and the killing of people who were unfortunately armed themselves. They had arms. But of course, I mean, you cannot just go and kill 1,000 people on the streets, even if they are armed. I mean, there are other ways to dismantle a sit-in without killing as many people. I mean, I don't know. They were armed, and there are evidence that they were armed, and they were ready to fight to their death. They have involved innocent people. They have children, they had women, they had all sorts of people. The whole thing, and the security apparatus is, it is what it is. Capable murderers, capable, and they did not think ahead what the reaction that was going to cause. And anyway, it was a disaster. But we have already, I mean, this scenario where you have bombs exploding. Yeah, sorry. You know, really. Well, we have a pretext presented by the military saying, well, we are ruling because there is terrorism in the country. So, I mean, who is fomenting the current scenario? Islamists, again, not ready to sit down, to calm down, to talk, and to bring a little bit of politics instead of violence and security logic. So, I mean, I wanted to talk about freedom of expression. As a journalist, we are in the worst possible times. We have some people trying to resist and continue speaking for sanity. In Egypt, people like Bassem Youssef, who has been fought against because, of course, I mean, the military brought all the interests of a section of society who wants to bring back the security logic, who wants to silence every voice. So Bassem Youssef is being fought against. He's been struggling to come and then come back. His last program was, by the time it was broadcasted, and no one could watch because some satellite, they have some technical issue. The whole program, no one could listen to what he was saying. So there's all sorts of ways to silence him, to stop him from speaking. Arrest of activists. I mean, you have Ala Abdel Fattah in prison to this day. My own daughter, she was on this demonstration where Ala Abdel Fattah was arrested. After which he was arrested, she was there protesting. She was taken because she was working, and she had to escape. I think that had she not, as she told me, she said, I walked into a cloud. She doesn't know what it means to walk into a cloud of gas, of lacrimogen gas, but to escape from the police, she said, I just walked into the cloud, and she almost fainted, and to run from the police. And she said, I cannot tell you what I felt. I managed to get out, and I escaped. And but you know, those who did not escape went to prison, and went to awful. I mean, women's harassment. Not even talk about what women are going through, but that's a case that goes beyond Islamist or patriarchal society. It's a mindset that's been, it's a sick mindset that has been developing over the years. I remember my mother's time. I mean, I'm old enough to remember the days where women were a lot more respected in the Middle East than they are now. It's totally sick. It's totally, absolutely, I mean, disgusting and sick. The fact that a woman cannot, in Cairo University, I mean, the case of the harassment, last week's harassment of this young woman who were dressed in a flashy way, but it's her perfect right, because on our parents and our friends' times, you know, I've seen pictures of women in Cairo University in the 70s wearing miniskirts and high heels, going around Cairo University, I mean, dressed in much more, I mean, well, in the ways every woman dressed everywhere. Women in the 70s used to ride buses on miniskirts and high heels, and no one would go near them. So it's totally sick. I mean, this idea that no, a woman needs to be punished by the way she's dressed. I think, I mean, this is a matter of bringing back those who call themselves Muslim men to what is Islam.
which a woman should not be punished. That they are the ones, if they don't accept the way she's dressed, to look to the other side. Promote violence against women is totally anti-Islamic. It's against any principle. I mean that any interpretation of Islam would give. So go treat yourselves and not come. And actually, to a sheikh. A progressive sheikh, I don't know if you saw the latest debate between Mahdi Hassan and Mona Tahawi in Oxford a few weeks ago, and I saw this amazing sheikh talking, who lives in Oxford, who promotes a progressive reading of Islam, and he said, this issue of covering your hair has nothing to do with Islam. It's a practice that's been on this part of the world long before Islam. And there is nothing on the Quran which says you need to cover your head, your hair. And this issue, those who think about women's hair are women themselves. Men do not care about, women have their hair or do not have hair at all. That's other. If a woman, it's not a hair. It's what concerns a man is not women's hair. It's other things, maybe but there is nothing about this particular issue of having your hair showing or not showing that is something related to Islam. And he remembers a day where he stood and he tried to burn pieces of cloth whom people called hijab. And this is, I need to find the name of this sheikh, because he participated on this debate, Oxford debates between Mahdi Hassan, whom everyone knows, and Mona Tahawi, and I found his comments amazing. Thank you. Thank you. Continuem corrent. A mi em sap greu haver de tallar els ponents perquè realment el que ens expliquen és molt interessant, però els temps són els que són. Sorry about that. Anem al nostre segon ponent, el Iemen. Evidentment, des de la Fundació agraïm a tots els ponents que han participat, però deixeu-me que faci una petita excepció en el cas de la Randa i del Iemen, perquè a més han vingut de fora, i en el cas del Iemen ha hagut de fer, per la seva situació personal, un esforç important a l'hora d'aconseguir visats i a l'hora de poder ser amb nosaltres a Barcelona. Per tant, deixeu-me que li agraeixi especialment, com ho fem també amb tots els altres ponents, insisteixo, per la qualitat de les seves intervencions, però en el seu cas, més especialment perquè hi havia un tema de visats pel mig. Okay, and when he will... Okay. El Iemen demà el presentem com a diputat de la coalició nacional i a més és membre de la Junta Directiva de l'Exèrcit Lliure de Síria. Començarà en anglès i després en tot cas ja canviarem de llengua. Comencem en anglès, que així anirem més ràpid, i després ja girarem el cos en tot cas. Thank you for being here and the floor is yours. Thank you. First thing I want to say thank you for the Catalan people, and again I want to say thank you for the Catalan government, and also for you, big thank you for tired with us, for me, and help me. I want to speak by Arabic because I have a high sound in ourselves. I have now under my hand more than 400 people has died. I have now in between my hand women, children. I have our people. I have our building. I have our country. Everything is good. Like that, I speak by Arabic. I don't know if Mr. Mufaq now can help me and translate me from Arabic to Spanish. I don't know. أولا أنا بدي أبدأ أحكي عن الثورة، لأنه نحن أصلا إذا ما نحكي عن الربيع العربي. In primer lugar quiero hablar sobre la revolución antes que no hablar sobre la primavera árabe.
اللي إذا اللي توقعنا إنه يكون ربيع عربي، الآن نحن بمرحلة موت وقتل ودم. Estamos en una situación de matanza, de muertos, de sangre. نحن بعيدين جدا عن هذا الربيع بالوقت الحالي. Estamos ajenos de la primavera árabe actualmente. أنا أتيت إلى هنا وعامل تقريبا داتا كاملة بالنسبة لموضوع الربيع العربي وإسقاطاته على الحالة الاقتصادية والسياسية على المنطقة. Vine aquí con informe completo sobre la situación de la primavera árabe a nivel económico y político. لكن بدي أبدأ أحكي بشكل خاص عن الثورة السورية بالأول. Quiero charlar sobre la revolución siria. ثورتنا بدأت سلمية، استمرت لمدة 6 شهور سلمية. Nuestra revolución empezó pacíficamente. Los primeros 6 meses han sido pacíficas. حاولنا الابتعاد عن السلاح قدر الإمكان، لكن Hemos intentado ajenos, distanciar del armamento. لكن استطاع النظام انه يجرنا لمساله التسليح، وبالنهايه التسليح او استخدام السلاح بالثوره السوريه. Pero el régimen dictatorial pudo provocarnos y caer en una trampa a utilizar las armas. كان بغايه الدفاع عن النفس. En primer lugar para lucha por la propia defensa. نحن او بشكل عام السوريين كلنا بنتهم المجتمع الدولي بالتواطؤ والتحويل بمنح الثوره، وليس من الان، من عام 2000. En la visión de los sirios en aquel momento que han condenado al mundo occidental como si han hecho su traición, que no han soportado a la primera vez desde los primeros meses estar al favor del pueblo de Siria. بال2000 عندما أتت وزيرة الخارجية الأمريكية وسلمت بشار الأسد بعد ما أعلنوا وفاة بيو. En el año 2000 vino la ministra exterior de Estados Unidos y otorgó, bendició al presidente al-Assad su candidatura como presidente de Siria. أي بما معناه اتفاق دولي على تثبيت الأسد بالسلطة واستمرار لمسيرة أبوه. Es un acuerdo internacional que Bashar quedó en el régimen a continuación al estilo de su padre. قامت الثورة السورية بال2005 وليست بال2011. La revolución siria, la primera vez, el primer intento ha sido en el año 2005, no el 2011. وأنا بحكي عن تجربة شخصية. أنا بال2005 حكمت بمحكمة عسكرية ميدانية. Estoy hablando sobre mi experiencia, sobre mi actitud, que estuve en el cárcel en el año 2005 en el ejército en el cárcel militar. من دون أن يحق لي أصلا توكيل محامي للدفاع عن نفسي، وكان الحكم بما تقتضيه المحكمة بالسجن. Sin la defensa judicial, sin ningún abogado que puede defenderme. أنا نرجع لموضوع الثورة السورية. 6 شهور الأولى من عمر الثورة السورية استطاع الشعب السوري إنه يخرج فيها سلميا. Todas las manifestaciones pacíficas los primeros 6 meses de la revolución de Siria del año 2015, lo que comenzó el 15 de marzo, totalmente pacífica. لم يتدخل المجتمع الدولي أثناءها، مع العلم أنه ازداد توتر القتل حتى وصل بمجزرة حمص بمجزرة الساعة على 3000 قتيل بدون ما يكونوا حاملين سلاح. Hasta la fecha, los primeros 6 meses, nada más en la ciudad de Homs en una noche, 3.500 personas que el régimen ha matado de los manifestantes pacíficos. المجتمع الدولي اللي استطاع أنه يفرض على بشار الأسد بال2005 سحب قواته من لبنان وأعطاه مهلة 15 يوم، لكن بشار الأسد التزم وسحب قواته خلال أسبوع، أي قبل 7 أيام من المهلة المعطاة من قبل نظام المجتمع الدولي. La comunidad internacional y la Nación Unidas ha obligado al régimen de Siria el año 2005 a retirarse del Líbano y han dado a él un plazo de tiempo de 15 días, pero cuando sucedió la revolución de Siria, absolutamente no hay ninguna intervención. نفس المجتمع الدولي اللي استطاع أن يسحب الكيماوي من نظام بشار الأسد بغضون ساعات بقرار Es دولي. el mismo comunidad internacional y Naciones Unidas han podido retirar las armas químicas cuando ellos han querido.
ولم يستطع المجتمع الدولي فرض حظر طيران على النظام السوري اللي دمر الشعب ودمر سوريا كلها بسلاح الطيران أمام مرأة ومسمع العالم أجمع. ويرفض العالم الثورة السورية ويتهمها بالتطرف، وهي ثورة الدفاع عن أنفسنا. نحن الآن 400,000 قتيل والعالم يتهمنا بالتطرف وحمل السلاح. En la visión de la otra orilla, que aunque que murió de nuestra parte de la revolución son casi 400,000 civiles, pero siguen la opinión como si fuera son los islamistas o los radicales, o la revolución de Siria coge vía más lucha contra el terrorismo. Esto es lo que quiere el régimen en la realidad. سيداتي أنا الآن أو سادتي أنا موجود الآن بدولة ديمقراطية. Estoy ahora actualmente en un país democrático. وحابب أخذ حقي لأول مرة إني أحكي بديمقراطية كاملة. Quiero hablar la primera vez en toda la libertad, como vivo, como estoy aquí entre vosotros. الحيوانات عم بتموت بأنحاء العالم، عم بتتحرك العالم. Todos los animales mueren en todos los sitios del mundo, mueven los sentimientos. شعب دمر وقتل على مرأة العالم 4 El سنوات. pueblo de Siria ha muerto, destrozado las ciudades, evacuado a la gente. آتي وأسمع الآن من الأخت اللي كانت موجودة إنه الثورة السورية هي ثورة مناطقية، أما ثورة أوكرانيا هي ثورة donde la señora Lourdes ha declarado que es la revolución de Ucrania es europea, mundial, y donde la revolución de Siria o el caso de Siria es un regional. أنا أحب أن أقول شيء إنه الثورة السورية هي ثورة عالمية بكل ما تحمل. Quiero decir una cosa, que la revolución de Siria es una revolución mundial en todo el significado de lo que lleva la palabra. هي ثورة تصفية حسابات إسلامية بالمنطقة. Es liquidación de etnias regional. ثورة تصفية أو إثبات وجود من قبل بعض الدول، وأقصد فيها إيران حصرا وروسيا. Justificar la lucha entre la coalición Rusia-Irán con Siria contra otros países. أما بما يخصكم أنتم أكثر شيء هو التطرف الموجود بالثورة السورية، وأنا راح أتحدث عنه الآن. El extremismo en la revolución de Siria, voy a hablarlo ahora mismo. الثورة السورية لم تكن ثورة تطرف. Jamás el inicio o ha sido o será la revolución de Siria es una revolución de extremismo. هي كانت ثورة الدفاع عن النفس وعن الحريات. Es una revolución defienda la libertad y defienda al propio ser. استطاع الأسد لتحويلها لثورة طائفية، وهي لعبته أصلا، وهي السبب لإبقاء حياته أطول. Pudió al Assad a convencer a todo el mundo que es una lucha entre etnias y minorías. اولا بالنسبه للاسلام المتطرف الموجود بالثوره السوريه الان، واقصد فيها جبهه النصره، هي صنيعه للنظام بالمطلق. وانا الان استطيع Los extremistas los que están llevando las armas en la revolución de Siria, como Jabhat al-Nusra o Daesh. اولا جبهه النصره هي جبهه نصره شعب ثوره الشعب العراقي بعام 2003، وكانت موجوده بجبال القلمون بسوريا برعايه النظام، وكان هذا كان عام. Es una división fabricada del régimen de Siria del año 2003 en las montañas de Al-Qalamon. النظام أخرج المعتقلين المتطرفين من السجون بسنة 2011 ليتحولوا إلى أمراء حرب. فتح الحدود السورية. El presidente de Siria sacó todos los criminales del cárcel año 2011 para convertirse cada uno como el extremismo islámico. فتح الحدود السورية، الحدود التي لم تستطيع النملة تدب على الحدود السورية ما قبل الثورة. الآن فتح الحدود السورية ليدخل المتطرفين من كل الجهات، وأمراء الحرب في سوريا كلهم. Intencionalmente el régimen de Siria abrió todas sus fronteras para dar la oportunidad a quien quiere entrar de los extremistas de todo el mundo. وما يثبت كلامي هذا
الجولاني ألم يخرج الجولاني على شاشة الجزيرة بدون أن يوضح وجهه للقناة، مع العلم أن الجولاني سجن في سجون النظام والنظام يعرف تفاصيل وجهه بدقة، أي بما معناه أخفى وجهه عن الثوار وليس عن النظام. Había un personaje que se llama el Yulani de la Jubhat al-Nusra. Este personaje, este líder, jamás él saca su cara en las entrevistas en Al Jazeera o en cualquier otra cadena internacional, siempre está dando la espalda cuando hace sus declaraciones. Esta persona es uno del régimen de Siria, está conocido a todo el mundo. هل العالم بس رأى بالثورة السورية التطرف ولم يرى عندما قتلنا داعش وجبهة النصرة بعدة مواقع وحاربناهم وحاولنا إخراجهم El ejército libre luchó contra Jabhat al-Nusra y luchó contra Daesh. ألم يرى العالم أن النظام يقصف يوميا جميع مواقع الجيش الحر والعزل والمدنيين ولم ينزل صاروخ واحد على مقرات جبهة النصرة del régimen dictatorial cada día bombardea todos los sitios del ejército libre, pero jamás ataca a Daesh o a Jabhat al-Nusra. بالنهاية أنا ما راح أتأخر عليكم، أنا أخذت وقتي يمكن وأخذت وقت الدكتور، لكن أنا أتمنى وأرجوكم أن تنظروا إلى هذه الثورة على أنها ثورة شعب، على أن من يموت هم أطفال وبشر. Mi petición, mi deseo que todos vosotros veis esta revolución, que es una revolución de un pueblo, de los niños, de las mujeres. أرجوكم أن تعدلوا في قراراتكم وحكمكم على Se ruega ser razonable sobre la revolución de Siria. ثورة الشعب السوري لم تكن ثورة إسلام، هي ثورة Jamás será una revolución del Islam. هي ثورة 15 طائفي من ضمنها المسيحية والدروز. أنا دروزي ولست مسلم أصلا. Es una revolución de 15 etnias, entre ellos los cristianos. Yo personalmente soy de los drusos. الثورة السورية لم تكن ثورة عرب، هي ثورة 3 قوميات. La revolución de Siria es una revolución de 3 comunidades. أكراد وعرب وأشور. Son kurdos y árabes y turkmanos. شكرا لكم، أرجو أن تكون وصلت رسالتي. Espero que llegue con este tiempo, llegó el mensaje a vosotros. ولا أريد أن أتحدث عن الربيع العربي الآن، لأنني لا أستطيع التحدث عن الربيع العربي بظل ما يحصل الآن في سوريا. شكرا. No puedo hablar de momento sobre lo que ha pasado, sobre la primavera árabe, porque todavía lo que está sucediendo en Siria es muy doloroso. Gracias. S'ha complicat una mica potser amb la traducció, amb la interpretació, el seguiment de les paraules del Iemen. Teníem previst que fos en anglès, no és fàcil a Catalunya trobar intèrprets professionals de l'àrab al català, que és el que nosaltres estàvem buscant. Sembla ser que només hi ha una persona que ens dona les garanties de l'àrab al català, insisteixo en el tema del català, a Catalunya. Avui aquesta persona no podia literalment estar amb nosaltres, per això vàrem optar per l'opció de l'anglès. La solució que ens han demanat avui ha estat aquesta. Agraïm la feina que ha fet el Muafaq per ajudar el Iemen a poder-se expressar en àrab, però insistim que la Fundació va optar per fer-ho en anglès, perquè si no podíem tenir les condicions perfectes d'interpretació de l'àrab al català, enteníem que per respectar les paraules del Iemen era millor fer-ho en anglès. De totes maneres, hem resolt d'aquesta manera que ell es pogués expressar en àrab, que era el seu desig que ens ha manifestat quan ha sigut aquí a Santa Coloma. Continuem amb el tercer intervinent de la taula,
el Muafak. Aquí agraïm el doble esforç que avui doncs ha hagut de fer. Ell és de la Casa del Llibre Àrab aquí a Catalunya. A mi m'han dit que és una persona influent en la comunitat siriana catalana, per tant doncs, li agraïm que sigui amb nosaltres i doncs, potser aquesta llunyania, diguem-ne, de ser a Catalunya li permetrà doncs, també fer una mica més d'anàlisi de quina és la situació actual. Per tant, moltes gràcies per ser aquí i tens la paraula. Mire, dejas el soporte, por favor. Sí, perquè en tinc dos, no em calen. Buenos días. Así está bien. Así está bien, ¿no? ¿Sí? A ver. ¿Así? ¿Así? Vale. Buen día, buenos días. Antes que no empiezo en el discurso mío, agradezco a la Fundación Nous Catalans y la Fundación CADEM por este esfuerzo lo que han hecho para presentar la causa de Siria aquí. Pero en nuestra mesa, nuestra taula, se trata de los derechos civiles. No se trata de aclarar o repetir lo que ha sucedido históricamente en la Revolución Árabe. Es decir, estas hojas son la Constitución de Egipto, son 48 hojas, Constitución de Egipto. Esto es la Constitución de Siria. Yo quiero ver a todos que aplica la ley o régimen dictatorial actualmente tanto en Egipto o tanto en Siria. Se aplica esta constitución. A ver, el derecho civil tanto en Egipto como en Siria ha sido conculcado después de aquel tsunami de los pueblos que sacudió la conciencia de la gente, que rompió la pesadilla del miedo, la que han sufrido y continúan padeciendo los pueblos durante varias generaciones desde las últimas colonizaciones en la zona. Pueblo tuvo que enfrentarse a los regímenes dictatoriales heredatorios, homologados, protegidos y apoyados por algunos países europeos de la otra orilla del Mediterráneo. No podemos denegar, queridos, aquí lo que, por ejemplo, que estamos en España, que existen unos criminales que han aplicado genocidio en Siria el año 82 y viven entre nosotros en Marbella. No podemos denegar que existe también gente en España que viven en Marbella, que son criminales en Libia o en Egipto. Hay nombres y apellidos que nosotros, de una manera u otra, cuando se trata de economía, de una cuenta bancaria de billones de dinero, esta gente lo podemos tapar los ojos. Esto está probado. El presidente egipcio Hosni Mubarak preparó a su sucesión a su hijo Jamal en Egipto, o en Siria, Hafez al-Assad se dio su puesto a su hijo Bashar, infringiendo la legalidad de la constitución de Siria cuando
otorgaba la posibilidad de acceder a la presidencia del gobierno a partir de los 40 años, mientras Bashar, que solo contaba con 36 años, y accedió al poder. Si la Constitución dice que el presidente tiene que ser 40 años, no me voy a cambiarla porque es el hijo, pero claro, como es dictadura, como el Gaddafi estaba preparando a su hijo. También, es decir, ¿dónde está el derecho en esto? En Siria, el país del partido único, al-Baas, tal como dice el artículo número 8. El artículo número 8, aquí está, declara claramente al-Baas que tiene ostentar por la ley siempre la mayoría absoluta. Así claramente. Por este motivo, los derechos civiles quedan automáticamente conculcados en tanto no se admite la pluralidad política, el derecho al sufragio universal y al discrepancia política y a la libertad de expresión y a la libertad de conciencia, etc. Paralelamente a esto ha estado vigente la ley del estado de emergencia. Esto es el artículo 101. Permanente desde hace 45 años. Tenemos la ley de emergencia, 45 años, queridos. Y el tribunal militar no concede el derecho a la defensa jurídica ni respeta el propio derecho civil. Si pertenece al partido al-Baas tendrás todo lo que quieras, aunque atente contra el derecho civil. De lo que contrario es imposible. Esto ha declarado claramente Jamal Abdel Nasser en un vídeo, una charla. Dijo, el partido al-Baas es partido Baas o enemigo. No hay otra cosa en Siria. Es porque el primer intento de hacer la unidad entre Siria y Egipto en el 58, entonces empezó así. Al final han llegado hasta el año 70, no había manera a continuar. No olvidamos la chispa que encendió la marcha de la revolución en Siria fueron unos niños de la ciudad de Daraa que escribieron en la pizarra de sus colegios: el pueblo exige el fin del régimen, repitiendo la frase que habían oído en la plaza de Tahrir del Cairo desde los informativos de la televisión, sin una motivación estrictamente política, dada la edad de los niños. Estos acabaron en el cárcel, siendo torturados de manera brutal hasta muerte. ¿De qué derecho civil estamos hablando? O cuando se representan ni los más elementales. Aquí quiero nada más parar una pausa chiquitita con el Estatuto de Siria en el artículo 28, párrafo 3. El 28, párrafo 3, aquí dice: La yajuzu ta'zib, no se puede torturar. Ahadun, ninguna persona, jasadiyan, por su cuerpo, ma'nawiyan, psíquicamente, o muamalaته muamala muhina, o tratar un tratamiento no es digno. ويحدد القانون, la ley define un عقاب من يفعل ذلك, un castigo a quien aplica esto. Esto está escrito en la Constitución, pero como niños salen muertos. Esto es la chispa
Esto es lo que cuando nosotros tenemos régimen militares, cuando tenemos régimen dictadores, no respetan ni a la Constitución. Es decir, la Constitución de Egipto actual, la tercera, es decir, Mubarak, Morsi, actualmente sí tenemos Constitución. ¿Alguien del régimen actual o Sisi respeta esta Constitución? No. Pero ¿cómo me voy a presentar mi candidatura? No tengo parlamento. No puedo. ¿Y cómo yo puedo condenar o llevar al cabo, cómo puedo presentar al juzgado a un presidente? Tal como dice la Constitución, no en esta manera salvaje, absolutamente. Es decir, el respeto a la Constitución, no queremos los islamistas, pues está bien. Pero cuando hacemos el golpe militar, la primera línea está sentado el Baba Shnuda, el padre, el obispo absoluto, autoridad de Egipto, y al lado del mufti de Al-Azhar, la absoluta autoridad de Al-Azhar. Si no queremos los religiosos, ¿por qué lleváis esto a dar publicidad? ¿Por qué obligáis a los imames en todas las mezquitas de Egipto a dar la publicidad a vosotros? ¿Por qué obligáis ellos a dar que nada más no tienen más la libertad absoluta a hacer la charla como ellos se quieren? Vosotros vais a escribir la charla de Al-Azhar y enviáis a los imames. Tú tienes 2, 3 opciones. Elige. Esto dice a la gente. Otra cosa ya no hay más. Entonces no estamos hablando de un país, de una constitución. Se trata en el próximo futuro de una libertad. Pero ¿por qué esto no estamos obligando a los musulmanes y a los coptos, a los cristianos? No aplican esto en la Constitución. Es decir, estamos de momento en un giro de nuevo para realizar otros proyectos, vínculo con el mundo occidental, y esto exijo esta palabra, que el mundo occidental hay que ver con todo esto. El artículo 38 en la Constitución de Siria, por favor, es vergonzoso, es doloroso, es para llorar, que los niños lo que han declarado, dice el artículo 38, لكل مواطن الحق أن يعبر عن رأيه. Cada ciudadano tiene derecho a expresar su opinión بحرية, libertad, وعلنية, en claridad, بالقول والكتابة, en la palabra y por escrito, وكافة وسائل التعبير, y todos los instrumentos de expresarse, وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء, y él puede criticar, y puede tal, etc. Niños escriben una frase, queridos, el resultado, no, la imagen más ideal para nosotros en la revolución de Siria de un niño que se llama Hamza al-Khatib, 11 años, no han dejado en su cuerpo ni un agujero, ni un cigarro que lo han apretado en su cuerpo, ni un centímetro. Hasta le han cortado su pene, sus testículos. Todo esto por una frase. Todo esto nosotros tenemos que proteger todavía la dictadura. Y damos ahí la oportunidad, y repetimos la oportunidad, darle la oportunidad, y quiere cambiar toda la ruta de la revolución tan sana, pacífica, a una lucha contra el terrorismo. Si es el único terrorismo en nuestro país, en Siria, es el régimen dictatorial, es de Siria, es el fabricante del terror. Fabrica los grupos terroristas y le deja, estos duermen, y más tarde reactiva esto en 10, 15 años para decir, pues yo he reclamado que había un grupo terrorista, pues yo soy el fabricante, yo soy el dueño. Hoy en día estamos en un mundo, es decir, yo quiero fabricar algo que se llama Al-Qaeda, una hormiga, quiero hacer de ella un elefante. Si la comunidad internacional va a creer o no va a creer, no soy un hombre ignorante, pues tengo buenas ideas, buen lector, investigo sobre
todos los grupos en tanto radicales o tanto llevan armas o lo que sea, pero nosotros estamos en el camino muy equivocado. La lucha contra los dictadores y quien detrás de ellos es una lucha larga y costosa, tal como sufrió el pueblo español, tal como sufrió el pueblo catalán, el pueblo de Siria, en el lago del Mediterráneo, lo está pagando. 9 millones de personas están evacuados en las fronteras de Siria en una situación tan miserable. En una situación donde el mundo occidental tiene que facilitar y otorgar el derecho de refugiado, nosotros aumentamos todas las condiciones en las embajadas para que no dejamos a esta gente que entran. Y cerramos las fronteras de Europa y aumenta la vía en el Mediterráneo de las vías ilegales de los traficantes del ser humano para que la gente pagan y embargan el resto de la vida, nada más para salvar él o llevar con él a su familia. Entonces nosotros, ¿qué hemos hecho en el derecho civil? No es mi derecho civil a encontrar un refugio. Estamos hablando aquí de derechos. $18,000 personas han muerto a los primeros 6 meses de la revolución de Siria. De los manifestantes pacíficos, 18,000 personas caídas en las calles de Siria. Y nosotros aquí en Barcelona, gracias a las autoridades, que el sábado pasado hemos realizado la manifestación número 145, paralel a Siria. 145 manifestaciones declarando, rechazando, defendiendo el derecho de nuestro pueblo. Estos son nuestras armas, la palabra, nuestras manos, nuestra idea, nuestra libertad, pero jamás es la arma. Aun que en el mes séptimo de la revolución de Siria se han creado el ejército libre para proteger a los manifestantes de oficiales, soldados y mandados, pero sigue la revolución pacífica. Hasta el momento la revolución de Siria es una revolución pacífica. Ahí hay un ejército para defender, entre comillas. Complicó el caso, pero cuando manifiestan cada viernes, manifiestan pacíficamente. Que hasta ahora salen manifestaciones en Siria, hasta el momento. El artículo 39 en Siria, no me voy a tardar mucho, للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر, a todos los ciudadanos el derecho de agruparse y manifestarse سلميا في إطار مبادئ الدستور. Pacíficamente en el margen lo que admite la Constitución. Pero esto jamás nosotros lo hemos visto en Siria, jamás. Nosotros hemos sido obligados a salir de la escuela, obligados en grupos a unirnos en las plazas cuando el presidente exige algo. Nada más, es las únicas manifestaciones organizadas del régimen, salir del colegio y tal. En el año 80 y 82 ha sido un genocidio tremendo en la ciudad de Hama. En la ciudad de Hama alrededor de 40,000 civiles que han muerto. Y en la ciudad de Palmira, en los cárceles de Palmira, alrededor de 70,000 personas. El autor de esta operación vive en Marbella. Tiene sus cuentas bancarias, tiene su guardaespaldas y nadie puede hacer caso a él. No olvidamos que Aznar declaró cuando empezó la revolución de Libia al amigo el Gaddafi. No olvidamos los regalos del Gaddafi a Aznar, el intento a defenderse. No tenemos que tener vergüenza de declarar esto en un país democrático. Eso es una realidad, no es algo escondido. La intención de la revolución pacífica de Siria es crear un país libre, democrático y laico con la pluralidad política
y una nueva constitución tal como hizo Túnez y Egipto, que ampare y reconozca como ciudadanos libres y iguales a las diferentes minorías étnicas y religiosas que han estado presentes a lo largo de los siglos en Siria, sin haber ostentado dicho reconocimiento durante la dictadura de al-Assad. La situación dramática que está viviendo Siria en estos momentos producto del castigo colectivo impide la consecución de estos objetivos. El castigo colectivo. Si yo no puedo por perseguir un terrorista armado de ETA que haga un castigo colectivo tirando un barril y lanzando un misil a todo el mundo. Si a ti te interesa pues, buscar uno de Al-Qaeda, pues búscatelo. Por eso hay la inteligencia, hay la seguridad, pero no destrozar las ciudades. Las ciudades como Homs, estamos hablando de 4.000 años antes del Jesucristo, totalmente destrozado. La ciudad de Hamad destrozado, Alepo y su mercado, todo esto ha estado ni un valor ni un cero. Estamos hablando de miles de años, de historia de civilizaciones. 48 historias de civilizaciones ha pasado en Siria, la cuna de nuestro universo. Todo no tiene valor. Están vendiendo ahora todo el fondo de histórico de Siria a 100 y 200 y 500 dólares. Otra vez el tema del mundo europeo y cómo la actuación al inicio como observadores sin intervenir. España ha costado mucho a expulsar el embajador de sirio de aquí, donde otros países europeos, en la comunidad europea, ya lo han hecho hace un año antes. España es el único país en la comunidad europea, 3 sentencias europeas contra el régimen dictatorial de Siria y contra 37 personas, embargado cuentas bancarias, prohibido entrar a Europa. El único país que no ha firmado esto de la unidad europea es España. ¿Pero por qué? ¿Qué tenéis con esto? Nosaltres res. Són els fills, los hijos de los fascistas que masacraron Cataluña, son los españoles. Entonces, hablamos, el por qué. Entonces, Son mis enemigos. España también acoge las reuniones del banco suspensivo. por favor, esto es tarde, estamos hablando inicio. Todo es la actuación. La actuación puede ser que ahora enviamos X toneladas de azúcar o de guisante o de garbanzos. Ya es tarde porque el frío ha pasado. Cuando la persona necesita una manta en el invierno, ya no lo envías en invierno, en verano. En fin, vuelvo a mi amiga, compañera Randa. Espero que el ejército egipcio, que este armamento, el cargo de 3 billones de dólares, de euros, lo que ha comprado de Rusia, bueno, lo que está en trámite, no al final para lanzarlo contra su propio pueblo,
o enviarlo a Siria para lanzarlo contra el pueblo de Siria, porque si Egipto, un país, tiene paz con todo su alrededor, ¿para quién a mí me necesita armas? Si yo, Saudi Arabia, tengo paz con todos los países alrededor, ¿por qué tengo que comprarme armas de 17 billones de dólares? Nunca el pueblo de Siria ha pensado por qué tienen tantas bases militares, entre, como aquí decimos en Barcelona, entre el bar, otro bar, ahí entre el base militar y base militar, un base militar nada más para apretar al pueblo. Y ya lo hemos visto, para matar a su propio pueblo. Los misiles están fabricados de Egipto y ya se caen hace más de 2 meses sobre el pueblo de Siria. Espero que esto para, espero que el pueblo de Siria consiga su libertad pronto. Espero que nosotros podamos colaborar en un programa para la convivencia entre todos los pueblos de la región, hasta incluido Irán, porque todos los pueblos lo que quedan, los regímenes tarde o temprano marcharán. Y tenemos que abrazarnos y crear una generación que vive en paz entre todos los vecinos. Muchas gracias. Bé, moltes gràcies. Destinarem 5 minuts al debat, perquè els intèrprets havíem acordat que acabarien a 3:15 i ja ens hem passat del temps, i a més tothom ja és hora de dinar i tothom començarà a tenir pressa. En tot cas, agraeixo les 3 intervencions i us prego que si hi ha preguntes, com que tenim 5 minuts, sigueu superbreus en la formulació de la pregunta, perquè llavors els 3 intervinents puguin contestar. Tinc una paraula allà, una segona paraula, la Lourdes 3. Per tant... Funciona? Si no, agafeu aquest... Hola. Ya está. Sí, bueno, gracias. Nosotros estamos aquí en calidad de representación de primero Honduras y Latinoamérica, y escuchando todas estas tristezas que escuchamos de parte de los miembros de la comunidad siria, pues solamente es expresarles que eso, que es bastante triste, pero que queremos transmitirles que nosotros cuando asistimos a este tipo de meetings es porque queremos seguir aprendiendo de la democracia, y que como hermanos humanos que somos, les transmitimos que estamos con ustedes y que queremos que un día este conflicto en Siria y en los países del entorno acabe y podamos celebrar el mundo esta tortura que vive el pueblo sirio, en el que sin duda está claro que los intereses que se mueven ahí en Siria son intereses basados en el poder económico y en ideologías antidemocráticas que rechazamos profundamente, por lo que hemos sufrido anteriormente los países también que hemos venido sufriendo represiones por poderes, y que les queremos y que queremos ver que un día puedan sonreír y abrazarnos en ese abrazo que piden y poder estar juntos con ustedes. Y voy a dejar una reflexión de Aristóteles, que escribe, así como el hombre perfecto es el mejor de los animales, apartado de la ley y de la justicia, es el peor de todos. O sea, así como el hombre perfecto es el mejor de los animales, apartado de la ley y de la justicia, es el peor de todos. La peor injusticia es la que tiene armas. Nada más, gracias. Hola, bon dia. Em dic Enric Miró, soc d'aquí, soc català. La meva pregunta anava més que res referida al títol principal del seminari, que és el Mediterrani després de les primaveres.
i particularment també a la primera ponència, que és les primaveres àrabs i les seves conseqüències. I volia preguntar, aviam, si a qualsevol dels ponents, en què pot afectar tots aquests canvis que s'estan fent amb relacions amb un veí que teniu, que és Israel. Això és una altra conferència, tot un dissabte al matí, Perdó, Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero preguntar a nuestro compañero Mojafa sobre la tristeza grande de lo que está explicando, porque hay lágrimas de verdad. Y nosotros como musulmán, está escrito en el Corán, la taqtul binafs bi khayr haq. La taqtul binafs bi khayr haq. Eso está escrito en el Corán. Entonces, nuestro líder musulmano está viendo todo este conflicto y todo tan derramamiento de sangre, como si hablamos nuestro líder en Meca, o otro país musulmano que tiene poder para intentar resolver este problema, porque no se enfrenta para buscar esa solución. Si somos musulmanos, que está escrito nuestro Corán, la taqtul binafs bi khayr haq, se permite ese caso tan catastrófico que está viviendo continuamente. Gracias. Sí, per al·lusions. El senyor Yamen, crec que potser parlava molt de pressa i no se m'ha entès bé. Quan jo em referia a per què Europa actua d'una manera amb Ucrània i actua d'una manera diferent amb Síria. És a dir, el que em pregunto jo és per què quan hi ha un problema al veïnatge d'Europa, en aquest cas a Ucrània, la Unió Europea i els estats membres de la Unió Europea actuen ràpidament i s'impliquen, i per què en el cas de Síria hi ha certa apatia, hi ha poca activitat i hi ha poc compromís per part dels països europeus. Doncs una de les respostes que jo hi trobo és possiblement perquè han decidit que uns són europeus i per tant s'hi ha d'implicar, els altres són àrabs, són russos i potser no se senten tan implicats, i després possiblement també perquè en el cas de Síria, tenint en compte la implicació, la ingerència dels actors regionals, consideren que allò és un problema regional que ja s'arreglaran entre ells, en canvi a Europa, amb la participació russa, etc., el veuen com més a prop i actuen més decididament. És a dir, jo en el fons el que estic fent és una crítica a la reacció d'Europa en un cas en què estan dos conflictes ben bé a les portes d'Europa, a les fronteres d'Europa, a la mateixa distància pràcticament d'Europa. Per tant, era una crítica, era una interpretació dels fets. No és que jo ho interpreteixi. Pel que fa a la randa, evidentment les relacions entre exèrcit i germans musulmans venen de molt lluny, des d'abans del cop d'estat dels oficials lliures i des d'abans de l'Egipte independent. Han estat sempre negociant, barallant-se, confrontant-se i pactant. Per tant, no era massa estrany que ho fessin amb la caiguda de Mubarak i que ho fessin després en el moment de donar el poder a Mursi. Jo crec que aquí el que sí que penso que interpretem les coses de manera diferent és a l'hora d'atribuir les responsabilitats. Jo crec que, evidentment, els germans musulmans tenen molta responsabilitat respecte a com han anat les coses a Egipte i com han anat de malament. Tenen molta culpa i crec que jo a la meva intervenció ho he deixat molt clar, però crec que no es pot eludir el fet que l'exèrcit té una part molt important. A mi l'exèrcit no em dona garanties de ser una institució democràtica, no les ha tingut, no les ha donat abans i no les dona ara, i sobretot quan estem veient que estan presonant els que jo crec que són els futurs líders polítics del país, comentaves l'Abdel Fattah, Ahmed Maher, Mohamed Said, són els veritables líders polítics del futur i estan a la presó per alguna cosa, i són no només perquè s'oposin a una llei sobre les manifestacions, sinó perquè tenen capacitat d'influència. Crec que s'ha d'acusar l'oposició. L'oposició egípcia ho ha fet fatal, no ha sapigut presentar una alternativa, el que deia la mina a Tunísia, i és veritat també a Egipte, ni ha presentat una oposició, ha sigut enormement oportunista a l'hora d'actuar, i això crec que s'ha de criticar, i no ha sapigut donar una alternativa a la societat. Evidentment, l'oposició jo crec que també ha sigut oportunista. Després crec que també s'ha d'atribuir, evidentment, la responsabilitat del fracàs als membres de l'antic règim, a les forces, a la reticència a acceptar el canvi, i després també hi ha una part de culpa de l'activisme democràtic, de no saber articular-se políticament, de no saber connectar amb certa part de la població.
No, evidentment, tot té la seva explicació, però crec que és interessant i és important fer aquesta reflexió. Els germans musulmans no l'han fet a Egipte, no l'han fet mai, han fet aquest acte de contrició de dir on ens hem equivocat, però és important que les altres forces polítiques i socials sí que facin aquest exercici si el que es tracta aquí és de corregir el curs del procés cap a la democràcia. Per tant, crec que hi ha un fracàs de la societat egípcia, no? I que ara mateix, al final, la societat egípcia té aquesta capacitat que a mi em sorprèn d'acabar triant entre el que és dolent i el que és pitjor. I al final acaba triant estabilitat i sacrificant possiblement llibertat. I això, a la llarga, tindrà un cost important per la societat. Ara, l'última paraula no està dita. I això és l'esperança. Bé, moltes gràcies. Donarem per acabar un petit torn curtet. Els demanaria que sigui curtet i breu, perquè estem fora de temps, els tres intervinents de la taula. Començo per la Randa, després el Iemen, després el Muafak. Yes, well, in English, sorry. Well, issue of the Egyptian missiles, I mean, I wanted to know what evidence you have. It may be true, but it's a very serious thing to say. If you would say that Egyptian missiles killing Syrian people, I think you should have evidence of that. If you have, please show me. You know, because it's a very serious issue. Sorry. Yes, the Egyptian opposition has failed, has committed many mistakes at many moments. Well, being opportunistic, I don't see in what way they were even given the opportunity of being opportunistic, because it was a failure. But it was beaten all the time. I mean, when it did not present well, when the revolution happened, Mubarak went away, and the ones who have seized the opportunity to get close to the military were the Islamists immediately. You know, the following months, March, and then they started talking, negotiating until they got there. And they were very well financed. It was a lot of money. I mean, huge. I mean, the money that's being given to the Islamists, both Brotherhood and Salafis, cannot even be thought of. And it was just in front of the nose of the military. The military did not say anything. They knew about the amounts of money, and the ones who were being attacked, I mean, of being backed by the West were the revolutionaries. They said, oh, you are traitors, you are this, because you are receiving money from abroad. They were not receiving money from abroad, and look at what the amounts of money which is coming from Qatar and in the hands of the Salafis and of the Islamists. So, I mean, money talks there. I mean, yes. Yeah, well, yes, and a lot the money was coming from the army, from the US, and who was backing also. I mean, it was all cooked, and well, yes, the opposition failed. The revolutionary are extremely frustrated. Many of them are in prison. They are being given a lesson. Their symbols are in prison. I don't know. I don't see the hopes for civil. I mean, I just did not. I missed saying the message that my son-in-law gave me, because he's a civil society worker, and he said, well, the only hope is us, people who stopped doing street politics and who are doing civil society work, who are hoping, because we have no alternative. We are not going to immigrate. We want this country. We want to live in this country, and we want to transform it. And well, the hopes is that they can operate changes silently, doing civil society work. That's the only hope they have for the future. I'm sorry if I am not understanding exactly. That's first. Second thing, because I have 2 minutes or 3 minutes, I give the example, small example, quickly example.
الدكتور موفق حكى عن مثال اللي هو حمزة الخطيب. Que yo hablé sobre el chico حمزة الخطيب. وأنا راح أعطي مثال آخر، بس المثال اللي بدي أعطيه هو دليل على الطائفية والإجرام والقتل وكل ما لا يتعلق بالإنسانية بالمطلق عندنا بالنظام السوري. Voy a dar un ejemplo a ustedes como una prueba justificante que este régimen no tiene ni el mínimo del derecho humano o el sentido humano respecto a su pueblo. 17/3/2012 El 17 de marzo de 2012 دخل قوات حزب الله الموالي للنظام السوري. entró la Fuerza Armada Hezbollah a Siria. أنا المثال بدي أعطيه لأثبت إنه الطائفية ليست من الثورة السورية فقط. Para justificar que la lucha entre etnias no es de nosotros, sino está fabricada del régimen, provocada del régimen. دخلت قوات حزب الله على ريف حما بمنطقة كفر زيتا. Han entrado por alrededor de Hama en una zona que se llama Cafarceta. حاولوا تصفية ما يقارب 180 رجل. Han matado 180 personas. وسحبوا النساء لخارج القرية. Han llevado a las mujeres afuera del pueblo. لكن الدليل الواضح على القتل والإجرام استدعى أهل القرية يخبوا الأطفال بنفق أو خندق تحت أحد البيوت. Que han dejado los niños debajo de un túnel subterráneo debajo de una casa. عدد الأطفال كان 112 طفل. 112 niños. يتراوح أعمارهم ما بين ال5 سنوات وال10 سنوات. Entre 5 y 10 años de edad. بعد التصفية الجماعية اللي صارت للأهل. Después del genocidio fosos comunes de sus familias. سمعوا صوت الأطفال الموجودين بالنفق دخلوا على que han النفق. oído los gritos de los niños en el subterráneo. قاموا بتصفية الأطفال بالسلاح الأبيض مش y بالنار. han matado a todos los niños simplemente en un sangre fría en el cuchillo. من أحد الصور اللي نشرت على صفحات الإنترنت طفل. Esto está muy bien probado en internet sobre un niño. كان رافع أحد المقاتلين حزب الله من شعره. Que llevando uno de estos de Hezbollah, uno de los luchadores de Hezbollah, llevando este niño agarrando de su pelo. ولما ضربوا بالسكين سقط الجسد وظل الرأس بإيد المقاتل. Quedó, cuando lo mató, quedó la cabeza en el brazo de este matón y se cayó el cuerpo abajo. ألا يحق لهذه الثورة أن تحمل سلاح وتدافع عن نفسها؟ No es derecho a esta revolución que levanta el armamiento únicamente para defender a sí misma. Gracias, Lourdes, por recordarnos que hay algo que se llama esperanza. Ya nosotros hemos empezado en el camino, es un camino oscuro. Siempre tiene su fin, hay una iluminación, siempre hay una esperanza. Esperaremos que nosotros podamos brindar y disfrutar y triunfar la revolución de Siria. Esperaremos que no hay la primavera árabe o el Mediterráneo y la primavera árabe, la 4ª edición, ya paramos con 3 años. Y al fin visca Cataluña, Leura Cataluña, y Cataluña Leura, y visca el pueblo de Siria, y Siria libre. Y no olvidamos nunca, verdaderamente estoy hablando que tengo cosas, datos íntimas nuestras que no podemos declararla. Lo que hizo Cataluña por el pueblo de Siria. Esto no debemos declararlo políticamente, no lo podemos, pero el pueblo catalán políticamente, administrativamente, hasta las fronteras de Cataluña, que están libres para el pueblo de Siria. Esto es lo que puedo decirlo verdaderamente. Muchas gracias, Cataluña, y gracias a vosotros. Bé, doncs, moltes gràcies. Només per cloure les jornades, agrair
a la Lourdes, a l'Amin, al Mustafa, que ens ha hagut de deixar perquè tenia compromisos personals, a la Randa, al Yamen i al Muafaq les seves intervencions. Em sembla que ens heu aportat coneixement, ens heu aportat anàlisi, ens heu explicat experiències personals, ens heu explicat situacions molt colpidores, ens heu permès conèixer una mica més com està aquest Mediterrani nostre, perquè els catalans també som part del Mediterrani, per tant ens en sentim corresponsables. Ens heu explicat com està aquest Mediterrani nostre després d'aquestes primaveres. Des de la Fundació CatDem crec que ens esperona continuar treballant en aquestes qüestions, tot el que hem sentit avui. Gràcies a tots els que hi heu participat, gràcies als intèrprets, que els hem fet acabar tard i sempre ens ajuden, diguem-ne, a fer la nostra feina, i agrair a tots els companys de la CatDem i a tots els companys de Nous Catalans que avui han estat aquí i els que no hi són perquè tenien altres compromisos, que han estat treballant en la preparació d'aquestes jornades, perquè sense la seva feina això no hagués estat possible. Per tant, bon cap de setmana i fins ben aviat.